So, yeah, good morning, all. Today's session, aggregate functions, we are going to start. So, since last 3 to 4 days, we are discussing about the single row functions, Oracle predefined functions. These are the multi-row functions. Uh, so, what exactly aggregate functions mean? Can you just take the notes? If I can tell anything, anyhow, I'll share this text file, but some of the important points if you don't take the running notes, I'll tell you which one you need to take the notes from this particular. Everything is important points here that you should make sure that you should, and remember all these points before writing the aggregate functions query. Okay. Yeah. So first thing is on set of rows. Set of rows means yesterday we querying the employee table, which is returning 14 records. On that 14 records, we will get one single result row if we use the aggregate function. So that is the major difference between single row queries and multi-row queries, subqueries, sorry, functions. So in the select list, having class only return single row based on one result set for the group. This set may be whole set of the table split into groups. Maybe set of group. What exactly it means? One row may be written or multiple records on based on the group of columns what we are going to use in the select class. So I'll tell you what exactly it means. So the aggregate functions mainly we use average, sum, max, min, count, and other 2 to 3 functions are there, but we don't use those functions in real time. These are the majorly used functions, 99%, average, sum, max, min, and count. And distinct is the another function, so which we use to get the unique unique values across the table. It will exclude the duplicate values and it will show the result. So that's the advantage of distinct. But in real time, we don't use the distinct majorly to avoid the performance, because distinct it will go and fetch all the records at first, and it will store into the one cache area, and then it will apply the distinct, so that it will take maximum time to get all the records, and after that it will apply distinct, so that cost will be increased. No need to understand this point right now. Just I'm telling you, we have to avoid mostly to use distinct. So what are all the data types we can use on the aggregate functions? Three data types: character, number, and dates. All group functions except count ignore all null values. What exactly it means? So if at all null value is there when you are using group functions, so that will exclude the null record to in the result set. Whereas in count, let's suppose we'll start with the count. Is there any null record available? Let me query select star from EMP. I just removed. Yeah, there are null records, right? Null. There is no value for some of the columns. So what I'll do, count commission from EMP. Count is one aggregate function. What is the point here? All group functions except count. So, okay. So count star excludes null. All other will include null values. So that's why if nulls are there, nulls is not considering this one. Only commission column, it's vice versa actually, sorry. So if you query this employee table, only 4 records are having 1, 2, 3, 4 having commission value. So if you do count on commission, how many employees having commission, so that result we are getting 4.
if we apply any sum function or any other function on any other column, it don't bother about the sum of commission. What will it will go and calculate everything, means null column also it will consider. If it is not there, then it will return the value, total value. So that's the point over there. So coming to I will tell you the before starting deep dive into aggregate functions. Let's go to the syntax. What is the total syntax to use the aggregate functions? So aggregate functions we will use in the select class. First thing, select column names, column 1 comma column 2 comma aggregate functions like sum, min, max, average, count, and then from table 1, table 2, where join conditions, and then filters, filter conditions, and then group by class, group by of column 1, column 2, and then having class, and then order by class. So this is the total perfect SQL query, entire everything we used in the select statement, column names and aggregate functions, from table name, table 1 to where join conditions and filter conditions. Filter conditions in the sense, so if you want to get only job equals to or yeah, job equals to clerk, or employee name, department and department number equals to only 20th department only we need. So these are the filter conditions, we call it as. And a group by class having order by class. So order by class means it will order whatever the column you will give. So we'll execute this with some of the examples. Okay. So my criteria is like I want to, I'm just writing in a text. I want to get the department wise total salary of the employees. Okay. What it means, I want, let's suppose in the 10th department, if at all four employees are joined, and in 30th department, five employees are there. So each and every employee having some salary, right? So I want to display the result like department number, comma, total salary. Under this, I want to display like 10th department, total salary like 4,000, 20th department like 3,000, whatever. 30th department, total salary 10,000. So only under three departments employees are there. For their department, there are no employees, right? In our employee table. So this is the expectation. So which aggregate function we need to use and how to write the query. So I'll show you. I'm telling my requirement is department wise, right? Department wise total salary means sum of salary. So first thing is I want to, what is the projector columns? Department number I want to show, department number, comma, total salary. How to get the total salary means we need to do sum of salary, which alias name as total sal, from which table? From employee table. So I'm executing now. What is the expectation? We need to get the data. No, we don't get, because there is error. See, not a single row, group or group function.
this is not the single row function. This is a multi-row function that is which is called as aggregate functions. So that's why we are getting this error every time, because we are using here only single table. So we know we should write group by after from, and we have to include the columns. I'll tell you. But in real time, we might have a number of columns, 50 tables, multiple areas. We will use aggregates like sum, average, min, max. Okay, any function we may write. So every time we face this error message, not a single row group function. So if at all, if you get this error message, simply we are missing group by. We should use group by of on which column we are grouping. On which column we are grouping? We are grouping on department number, department wise employees we want. Sorry, department wise sum of salary is the expectation, right? So that's why, so under it will go and fetch the 10th department, all the employees, and it will do the sum of salary of all the employees, and it will return the records. Now I'm going to add one more aggregate function which is count. So I want to know how many employees are there under 10th department. So if at all, if you want to see department number, total department count, total employees in department. So now I'm executing, I'm expecting error. No, we don't get error. Yeah. See, under 10th department, 3 records, 30th, 6, 20th, 5 members are there. So how many employees are there? Let me query the employee table. Select star from EMP. You have to go and count the rows. If not, I'll directly count the star is the function. 14 records are there. Does it match? So 9, 14 records. I'll stop here. Did you understand this simple query or not? Just let me know. I'll add more points too, because we need to add another classes to this SQL query. I'll pause here. We'll go step Yeah. by step. Hi, Okay. sir. Yeah. In group by clause, we have to use the columns which are used in select or Yes, exactly. That is the star point actually. So must and should you have to use 1 minute. I will clarify your. Let me run the query. Yeah. So here you observe 2 points here. Please make a note. In my notes also, these points I mentioned. It is not required group by columns in the projection area. But okay, I did not mention here any of the columns. I got the result set by using aggregate functions. But whereas if at all you used any of the column in the projection area, means select class, you must and should use that column in the group by class. Not only one single column, multiple columns. If at all, if you have different requirement that requires additional columns to display in the select class, after that, let's suppose department name also there. Okay, let me include the department name also, D name. Okay, D name. From in which table department name is there? I need to add the department table here. Okay, D, where I have to write the join condition. Because why I'm adding department table means department name is not available in employee table.
So I want to user should understand like 10th department is which is ID actually, ID column. They don't know what is 10. We know as a technical person 10th department is something else, that we will go and query department table, so that we know what is the 10th department is accounting. But I want to show user that after department number I want to show department name also, like 10th means accounting, 20 means research, like that. So in order to display that, I am just adding department name alias as department name. So I added this column. So to get this column, I added included department table in the from class, and we need to join two tables. E dot department number equals to D dot department number, column ambiguity. Why? Because we did not mention from which table we need to consider the department number column. Because department number available in both the tables. Let me again column ambiguity here also. No, not a group by function. See, Ram, for your question, you will get the answer here. So I included department name also. Okay, this department name is coming from D dot, here it is E. Okay, here it is employee. Okay, now again same, not a group. Why? Because I added one more column in the select statement. So that's why I need to use, let me query. See. So here I want to make you understand like whatever the columns you use other than aggregate functions, that columns must and should we use in the group by class. You got it right? These are the Okay. aggregate columns. Must and should. It is not really required. It's not vice versa is not correct. Means it's not required to mention the columns. I'm using two columns here, but you will get the result. If at all columns available in the group by, it's not required mandatory to show in the select statement. But if at all in the select statement it is there, you must and should use that columns in the group by class. Okay, these 2 points are very, very important. Make a note of it. So I joined two tables. I got the department wise total salary and average count of the employees. And also, if I want to show average of the salary, from employee table, E dot salary. What exactly this average means? What is the total average of total department? So it is giving something like this. So we have to use round of this round. Okay. So average salary is this. Total salary is this. Department employee total department wise count is this. So what else we need? I want other than 10th department records in the result set. So how to exclude 10th department? You can just simply add one more condition and d dot dept no not equals to 10. Okay. So here we can add n number of conditions, but only thing is we have to concentrate on the selection criteria, aggregate functions and group by columns. So whatever the columns we are using in the select class, that columns must and should come here.
And one more thing here, like aggregate functions, you cannot use as ever you want. What exactly it means? Department wise, I got the total number of employees salary and average. But whereas I'm just simply writing this query, see, select employee number, comma, average of salary, okay, from EMP, group by employee number. Is there any meaning of this query? Is there any meaning? Syntactically, which is correct. But there is no meaning, right? Employee number is the unique because we have employee ID, unique employee ID in the company. So for our salary, if I am getting 10K, what is average? 10K only. Then no need to do any average. So what I'm trying to make you understand, like tell you, like you should not use aggregate functions on the primary key columns or any unique columns with the group by class, which is no meaning. If you include this employee number, the result will change. E dot, because total employees 14 records it will get. My expectation here, if you add this employee number, 14 records should get. Having, where is department name, comma. I'm just excluding this, which is absolutely correct, right? 10th, this employee having employee total employee count is one only. Means it is calculating on employee number, department number, and department name wise total sum, salary, average salary, and count of the department. So you should not use primary key columns in the along with the group by functions, which will fail the syntactically, which is correct, but logically, which is wrong. Do you have any doubts here? So this is how in the group class we have to use the columns which are available in the select class along with the aggregate functions. So sum, round, count, average, min, max, everything we can include. Minimum of salary, max of salary, like this. It's not about only numbers, it will work on the group by class. No, we can use dates also. We can use varchar columns also. So let me execute this query. What exactly it is, department wise, which are those who are having job as a clerk. This is the result. Select department number, average salary, min max from employee table where job equals to clerk. Means this query will go and fetch all the records who are having job as clerk. Okay. And then it will segregate the data based on the aggregate functions. It is doing average of department wise we are grouping. We are grouping the data. So we are using group by class on top of department number. So the result set, let's suppose if we have 10 records with job as clerk, in these 10 records, who are the having 10th department, 20th department, and 30th department. Individually, it will group the records based on the department number. On top of that, it will do, it will apply these aggregate functions. You understand, right? The selection criteria and how it is calculating internally in the database. So this is how it will work. If I don't eliminate project only for the job equals to clerk,
I'm just querying all the records, department number, which we already seen. So how this group by class will work on the dates? Without this is the plain min and you don't need to understand this one. We don't use. So minimum salary on top of total 14 records. What is the minimum salary? 800. No need to write a group by or anything. Just if you want to understand on total departments or total employees, who is the maximum salary having. So you can use directly aggregate functions here. Minimum sal, average sal. This is across table. Okay. So now coming to dates, we already discussed this note like aggregate functions will work on the character, number or date. Both three data types we can use. Okay, numbers already seen. It is working. So on dates, how it will work. So I want, we have a hide date in employee table. Select star from EMP. So we have hide date here. Some are joined in 80 year, 81 and 87. Some are 90s. Okay. So year wise I want. Year wise I want the data. So now what I did, to care of this employee group by of this. So now I'm just adding count of, let me run this if we get or not, I don't know. Yeah. So now what I'm getting here, I want to know how many number of employees who joined in 80, 81, 82 and 87. These are the 4 years all the employees joined in one company. In employee table, we inserted the data. So I want to know 81 year having joined, 10 members joined in 81, 2 members joined in 87, like that. If you query this, you can understand 87, 2 employees are there. Let me check. 2 employees here. We can see, right? So here the point is aggregate functions we can write on date columns also. I'm using this date column in the select class. So that's why along with the aggregate function count. So that's why I used in the group by class also. So what I used here yesterday we discussed to care, because why I want year wise. So that's why I'm just converting date to char, and the same way in the group class also I'm using same to char. This is very very important point. So whatever the conversion or calculation part, if else condition, whatever you use on top of that column, the same way you have to use that column in the group by class. It means, let's suppose you are using two number function on top of any of the column. So if you use directly hide it here, it won't work. It won't work. Hmm. It is working, but it's not giving proper information. Again, there is no use actually. Okay. So what I'm trying to display in the select class, the same format if you use, the expected output will come. I want a count, which is a aggregate function. If I don't use high date, it will give every record for employee wise record I am getting. So which is not a useful information actually.
So what I'm trying to say, whatever the conversion function you will use in the selected class, same way we have to use in the group by class also. This is again month-wise records. On which month, how many number of employees joined in the company, you will get. Here I'm excluding who joined in September. Earlier, if you don't exclude this, you will get 8 records. September I'm excluding, means we can add conditions also. This is how on date columns also we can use group by aggregate functions along with the group by class. Now, do you have any doubts here? I'm just going to add having class in the select statement. I'll stop here. 2 minutes. Till now, up to this part we completed. Now I'm going to add having class. What exactly having class is? So I have a requirement like, okay, I'll write my requirement here. I want employee information department wise count and total salary of the department, and one condition here adding. Till here we already executed. This is nothing but department wise total salary. Where is that query? Department wise. Yeah, this one. So I got department wise total salary I received. Okay. Now I'm adding one more condition to the statement. Only those who are having salary greater than 2000. I added this condition to the above query. Above query satisfying this statement. So we got department wise total salary of the employees and count of the employees. But now what I'm giving instruction to the SQL whenever it will execute the statement. So consider the records only employees who are having salary greater than 2000. Only select star from employee. So if you do ascending, okay, so these are the employees having salary greater than 2000 rupees, right? 1, 2, 3, 4. So I'm just asking, condition is to consider only these records only. 1, 2, 3, 4 records only. So internally I'm asking to exclude these other records, those who are having less than 2000 salary. So how to add that condition? So just go and execute this query. This is the result. And I'm adding having class here. On top of having, yeah, one minute. Huh? This is
3 records. How many records I'm getting? 3 records. Minus average salary. Okay. 2 records. I'm very sorry. I explained wrong. Okay. Let me repeat again. What I explained and what is the wrong in my explanation, I'll tell you. What I explained you, there are 14 records are there with some salary, right? Salary 1000, 2000 or something. Okay. So in the first query, we got average and max minimum salary till here. Okay. Now I want on the result set. Okay, on the result set, if I want to show only average salary having greater than 2000, so that time I'm adding having on top of the result. What is the aggregate functions we use? So which value or condition we are checking? Average salary those who are having 2000, that records only I want to consider. In that case, we have to use having class after group by. So earlier I just explained, I'm very sorry. So having won't go to the table, and it won't consider all 14 records, and it won't check 2000 greater than what is the salary. It will check the result set of this group by class. On top of that, so what are the conditions we have written? So that conditions. Let's suppose total salary. I want total salary who are having greater than 9000. Let's suppose 9000, not the average, sum of salary, right? So I will change this condition. 2 records. So whenever the audit happens to the company, they will use aggregate functions like average, maximum, what is the percentage of employees, attrition rate is there, everything. That thing, attrition. Let's suppose in the real case, attrition rate they want to see whether which department having more than 5% attrition. Let's suppose 5% attrition means they have some calculation based on these aggregate functions, they might get 100 records. They want only more than 100 records having 5 greater than or equals to, means 5 or more attrition rate departments they might get. In that they want to consider not they don't want to consider less than 5. So that time they will use having class on top of the result set. So my intention here to tell you, like after group by, on this result set, if you want to filter the data, we have to use having class. So what are the column we need to use on the having class means whatever the aggregate function result is function is there, that value we have to use in the having class. One more class I will add. After that, you just ask your questions. Uh, Order by. So it is not in order, right? 30 and 20 it is showing. I want to show order by department number. E dot department number 2030. So how we got the sequence 20 after 30? Oracle by default it will give ascending order. If at all you need a descending order, you need to mention like DESC. Is this correct? నాకు ఇంగ్లీష్లో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అసెండింగ్ డిసెండింగ్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్. బట్ ఆరకిల్ బై డిఫాల్ట్ నువ్వు ఇవేమి ఇవ్వకపోయినా కానీ
2030 వచ్చింది చూడు. ఇది అసెండింగా డిసెండింగా మీరే డిసైడ్ అవ్వండి. ఓకే, చిన్న నుంచి పెద్ద తెలుగులో చెప్పాలి. అసెండింగ్ అండి. యా, ఓకే. సో బై డిఫాల్ట్ అసెండింగ్ వస్తుంది, ఎందుకంటే నాకు ఇది బాగా గుర్తు. మేము ఎప్పుడైనా కావాలి అంటే డిసెండింగ్ పెట్టుకుంటాం. డిసెండింగ్ ఎప్పుడు పెడతామంటే వెన్ యూ యూజ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ క్లాస్ డేట్ కాలమ్స్. డేట్ డేట్లు ఎప్పుడు కానీ, లెట్ సపోజ్ ఇక్కడ 80 నుంచి 87 వరకు ఉన్నాయి హై డేట్, రైట్? సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ వాంట్ టు సీ ద లేటెస్ట్ జాయిండ్ ఎంప్లాయీ రికార్డ్, దాట్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ డిసెండింగ్. అర్థమైంది కదా? అప్పుడు 87 ముందు వస్తుంది. సో అట్లా అసెండింగ్ బై డిఫాల్ట్ అసెండింగ్ తీసుకుంటుంది. యూ నో నీడ్ టు మెన్షన్ అసెండింగ్, right? So this is the total query. What we used: select class, some of the projection columns, and aggregate functions, where multiple tables, from multiple tables, where join condition and other conditions also we can include, group by class, having, and order by. So how to practice this? Don't go directly to the entire query. Just try yourself. Write a question yourself. Like I want, okay, total records are there. How many records are there? So like this, while practicing, select star from EMP. How many records are there? So I'm going and doing the counter total. How to get the count? We have a aggregate function, right? Count of total. So I got the count. So total count is 14. Generic questions you put yourself. Okay, total. This is the total count. I'm just giving the alias total. Okay, total count. Now I want department wise. So department wise I want. So I want to display department number here. So how we used to practice means, when I took the training, so take a pen and paper and write down the uh, uh, output first. Means I want to get the output like department number, comma, department name, and total count of employees. This is the result I want. To get this result, how to write the query? So I want first department number, and I am not going to join the join condition and department table. Department wise count, how to get. So count will work on the total employees, but if you give the column, it will work on the department wise from. So I'll execute this. You should get the errors actually. Then only you can correct the errors while practicing. Okay. Now I want to use the what it is telling, not a group or single function, group by. So in the projection department column is there. We have to use this. Now department wise I got. So department wise, what is the total salary? If you want total salary, again, you need to use the sum of salary. This is how total you try to add. And here I want to add a having. Having is nothing but on this result set, what is the condition, what additional condition you want to use? Having here the total count uh, greater than or equals to 5. If it matches, then only you consider those records. So how to get that total department count having greater than or equals to 5? Let me check this. See, this is how you need to practice. While practicing, you may get the doubts, but so the output will give you the answer, whether it is correct or not. Any doubts here?
Select column name, group by function, table name, condition, group by class, order by class. And here we need to include having class also. Okay, this is the total query actually. See, if the group function is included in the select class, then we should not use individual result columns. What it means, grouping function is there. If you use employee number, which is the individual column, primary key column, which don't have any duplicate values, so there is no use of grouping on top of individual columns. So that is the meaning. Extra non-group functional columns should be declared in the group by class. Ram, your question, this is the answer. Non-group functional columns. Whatever the columns other than group functions. If you use department number, simply blindly go and declare that, use that in the group by class. If not, not a single row function, you will get error. By default, rows are stored, see, ascending order. Okay. The columns applied upon the group by class need not be part of the select list, which is correct. If you use, if I remove this, it will work. Vice versa is not correct actually. If at all, if you use on the select class, you must and should use in the group by. Excluding group of result. Group of result, we have to use having class. I'm very sorry, first time నేను రాంగ్ చెప్పా అది. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్, అది నేను సెకండ్ టైం కరెక్ట్ చేశా కదా, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ మనం మళ్ళీ కండిషనల్గా మనకి రిజల్ట్ రావాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ హ్యావింగ్ క్లాస్. ఈ వచ్చిన రిజల్ట్లో అందుకని ఇక్కడ హ్యావింగ్ పెట్టాం మనం. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ రిజల్ట్ వీఆర్ యాడింగ్ some other conditions. To add that condition, we are using having class. So here, once you add the group by, here we cannot write where some condition, department count or something here. So that's why when you want to exclude or filter the grouping records, we will use having class after. And one more thing ఏంటంటే having every time group by తర్వాతే రావాలి, which is the sequence. Select from where group by having order by. This is the sequence of select statement classes. Okay. Existence of the group by class. This class is used to filter the data associated group. Okay. Existence of the group by class not guaranteed. Okay. So what exactly it means? 3 stars means హ్యావింగ్ క్లాస్ ఉంది అని అంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మన క్వెరీలో ఎక్కడో చోట గ్రూప్ బై ఉంటుంది. ఓకే. ఇట్ డజంట్ మీన్ యు ఆర్ యూజింగ్ గ్రూప్ బై హ్యావింగ్ ఉండాలని లేదు. అదే ఇక్కడ రాసా. ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ గ్రూప్ బై క్లాస్ does not guarantee the existence of having class, but the existence of having class demands the existence of group by. Very, very important. Any doubts, please? You might get confused, but while practicing, you will get all the answers. It's very simple. Use any aggregate function in the select. If you are using any column in the select, use that column in the group by. And if you want to filter, use the having class. You need an order, just use the order by class. Simple. ఇంకొన్ని క్వెరీస్ రాసా నేను, శాంపుల్ క్వెరీస్, ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎక్కడ ఉన్నాయి అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్?
మామూలుగా వి విల్ గెట్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆల్సో. సేమ్ ఇంటర్వ్యూలో ఏం అడుగుతాడంటే వాడు, అంటే ఫ్రెషర్కి, వన్ ప్లస్ వాళ్ళకి కానీ ఆన్ ఎస్క్యూఎల్ పిఎల్సిక్యూఎల్ మీద వెళ్ళే వాళ్ళకి, బాస్ గో అండ్ గెట్ ద ర్యాంక్ వైజ్ ర్యాంక్ వైజ్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్, లేకపోతే మ్యాక్సిమం శాలరీ, టాప్ సెకండ్ అంటాడు. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఓలాప్ క్వెరీస్ అని ఉంటాయి మనకి. ఓకే, విచ్ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ సీక్వెల్ కాన్సెప్ట్స్, ఓలాప్ అని. సో అక్కడ ఆ ఓలాప్ క్వెరీస్ వాడి దిస్ గ్రూప్ బై హ్యావింగ్లు ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసి వీ విల్ గెట్ దట్ రిజల్ట్ సెట్ అన్నట్టు. ఓకే. యా. కౌంట్, వేరే వేరే టేబుల్స్ ఉన్నాయి. యా, ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో క్లాస్లో, విచ్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్, ఫ్రమ్ వేర్ గ్రూప్ బై అగ్రిగేట్ హ్యావింగ్ సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ లిమిట్. మనం లిమిట్ వాడలేదు, ఇది వేరే కాన్సెప్ట్లో వస్తుంది. సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి. టోటల్ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. మామూలుగా ఇప్పుడు ఈ క్వెరీ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్, హౌ ఇట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బ్యాక్ ఎండ్. బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఇట్ గో అండ్ ఫెచ్ ఆల్ ద 14 రికార్డ్స్. ఫస్ట్ ఒక పీజీఏ క్యాషీ, పీజీఏ ప్రాసెస్ గ్లోబల్ ఏరియా అని ఉంటుంది. పీజీఏ ఎగ్జిక్యూషన్ క్రైటీరియా చెప్తున్నా, వై వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ డిస్టింక్ట్ అంటే ఇన్ రియల్ టైం. ఈ ఫస్ట్ ఈ క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే హియర్ వీ హ్యావ్ ఎ లెస్, 14 రికార్డ్స్ ఈజ్ వెరీ లెస్, బట్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ కూడా ఉన్నప్పుడు, సో ఇట్ విల్ ఫెచ్ ఆల్ దోస్ రికార్డ్స్ అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద extracted or projection records, it will apply the distinct and particular column. సో అప్పుడు క్వెరీ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. ఇట్ విల్ కాస్ట్ మోర్ టైం యాక్చువల్గా. సో అప్పుడు క్వెరీ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో అందుకని చెప్పేసి మనం డిస్టింక్ట్ ఎక్కువ వాడము. సో వీ విల్ అవాయిడ్, ఎప్పుడన్నా యూజ్ ఉంటే కానీ డిస్టింక్ట్ వాడతాం అంతే, నీడ్ ఇంకా తప్పట్లేదు అనుకున్నప్పుడు. Do you need any additional information on this aggregate functions? I'll share these notes. And one more thing is, same అక్కడ మనం nested functions, how we used in nested functions, like round, um, ఇవన్నీ నెస్టెడ్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఫంక్షన్లో ఫంక్షన్ ఎలా అయితే వాడామో, సో సేమ్ వే వీ కెన్ యూజ్ ద నెస్టెడ్ ఫంక్షన్స్. లైక్ నెస్టెడ్ ఫంక్షన్ చెప్పాలంటే రిక్వైర్మెంట్ లైక్ select star from EMP. I want to use average and sum together. ఎలా వాడాలి దీన్ని? ఓకే, యావరేజ్ అండ్ సమ్ రెండు వాడాలి. సో దానికోసం క్వెరీ రాస్తాను, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ. సేమ్ ఇక్కడ మళ్ళీ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ ఎక్కడ ఉంది కదా, యా, సాలరీ. ఓకే, coming to this is the total salary, average sum. If we apply average to this, what will happen?
దీనికి నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే మెయిన్గా ఏంటి అంటే సి ఇక్కడ ఇక్కడ రిజల్ట్ వచ్చింది కదా మనకి డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ శాలరీ. డిపార్ట్మెంట్ 10కి శాలరీ ఒక 10,000 టోటల్ శాలరీ. యావరేజ్ శాలరీ ఒక 500 వచ్చింది. ఓకే. 20th డిపార్ట్మెంట్ ఒక 5,000 టోటల్ శాలరీ అండ్ యావరేజ్ వచ్చి 300 ఉందనుకుందాం. సో ఈ నార్మల్ క్వెరీ సెలెక్ట్ గ్రూప్ బై సమ్ యావరేజ్ రాస్తే ఇది వచ్చేస్తుంది నాకు. బట్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏంటి అంటే మ్యాక్సిమం యావరేజ్ శాలరీ ఉన్నోడు కావాలి. యావరేజ్ శాలరీ 10th డిపార్ట్మెంట్లో యావరేజ్ శాలరీ 500, 20లో 300, లెట్ సపోజ్ 30లో టోటల్ శాలరీ 15,000 ఉంది. యావరేజ్ శాలరీ వచ్చేసి ఒక 1,000 అయింది అనుకుందాం. సో నాకేంటి అంటే మ్యాక్సిమం యావరేజ్ శాలరీ ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ రికార్డ్ మాత్రమే కావాలి. యూ అండర్స్టాండ్ రైట్? సో ఇది మ్యాక్సిమం మ్యాక్స్ యావరేజ్ శాలరీడ్ డిపార్ట్మెంట్ ఏముంది. సో ఈ రిజల్ట్ కావాలి నాకు. ఇది రాయాలి క్వెరీ, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. బట్ సో ఇలా మనకి రిక్వైర్మెంట్ తెలిస్తే వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్, దెన్ వీ కెన్ రైట్ ద క్వెరీ బై యూజింగ్ దిస్ యావరేజ్. మీన్స్ ఇది మనం మోస్ట్లీ టూ టూ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ లైక్ ఫస్ట్ ఏమో సమ్ రాస్తాము, సమ్ అండ్ ఇంకోటి యావరేజ్ తీసుకోవాలి. ఈ యావరేజ్ తీసుకొని మళ్ళీ దీంట్లో మ్యాక్స్ తీసుకోవాలి, మ్యాక్స్ ఆఫ్ యావరేజ్ శాలరీ. సో మ్యాక్స్ మీన్ మనం కంప్లీట్ చేస్తామా? మ్యాక్స్ మీన్ మేబీ వాడలేదేమో కదా. సో మ్యాక్స్ మధ్యలో ఒక ఆఫ్, దగ్గర వాడాము. యా మ్యాక్స్ ఆఫ్ శాలరీ, అవి అవి సింగిల్ మ్యాక్స్ శాలరీ, మిన్ శాలరీ. ఈ రెండు కూడా ఏంటి అంటే అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్, ఇవి కూడా మ్యాక్స్ అండ్ మిన్. యా ఇక్కడ వాడాం కదా. ఎస్. సో నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే టూ ఫంక్షన్స్ కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. నెస్టెడ్ గ్రూప్స్ అంటారు. మీన్ సమ్ ఆఫ్ మినిమం సమ్ ఆఫ్ శాలరీ ఆర్ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ యావరేజ్ శాలరీ, అవి కూడా మనం రాయొచ్చు. నేను క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత రాసి మళ్ళీ నేను పంపిస్తాను. ఓకే. యా నెస్టెడ్ సింగిల్ రో ఫంక్షన్స్ ఎట్లా రాసామో మనం సేమ్ వే వీ కెన్ రైట్ ద నెస్టెడ్ గ్రూపింగ్ ఫంక్షన్స్ ఆల్సో వీ కెన్ యూజ్. Let me write select max of average salary from EMP group by department number. ఏదో మిస్ అయింది. క్లోజ్ చేయలేదు, మ్యాక్స్ క్లోజ్ చేయలేదు. వచ్చింది చూసిరా, ఇక్కడ మళ్ళీ రౌండ్ పెట్టుకోవాలి. అంటే కన్ఫ్యూజ్ ఏం కావాలి అంటే నేను ఇక్కడ వాడింది ఐ వాంట్ టు షో యూ ద నెస్టెడ్ గ్రూప్ ఫంక్షన్స్. వీ కెన్ యూస్ ద నెస్టెడ్ ఆల్సో. బట్ ఈ క్వెరీలో వర్క్ అవ్వదు అది. మనం అక్కడ ఎన్నో ఫంక్షన్స్ పెట్టినాము, గ్రూప్ బైలో ఏవో ఉన్నాయి. ఈ నెస్టెడ్ మళ్ళీ ఆ వచ్చిన టోటల్ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ మనం మ్యాక్స్ వాడుతున్నాం. సో ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే మనం యావరేజ్ ఆఫ్ శాలరీ ఇక్కడ తీసుకున్నాము అంటే 3 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి. వెంటనే ఇక్కడ యావరేజ్ ఆఫ్ శాలరీ మిన్ మ్యాక్స్లు వాడుతున్నాము, మళ్ళీ మనం మ్యాక్స్ ఆఫ్ శాలరీ అది క్వెరీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఏది పడితే అది మనం రాయలేం కరెక్ట్గా. ఇప్పుడు దీని ఇంటెన్షన్ కరెక్ట్. నాకు వచ్చిన డిపార్ట్మెంట్ యావరేజ్ శాలరీలలో మ్యాక్సిమం కావాలి. ఫస్ట్ ఇది ఏం చేస్తుంది, యావరేజ్ శాలరీ తీసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది అండ్ దెన్ దాంట్లోంచి మళ్ళీ మ్యాక్సిమం తీసుకుంటుంది. అదన్నట్టు అగ్రిగేట్ నెస్టెడ్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ కూడా వాడచ్చు అనేది చూపిస్తున్నా. మ్యాక్స్ యావరేజ్ 2 ఇండివిజువల్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ రెండు వాడచ్చు. నెస్టింగ్
select latest 10 comma 20 from QL ఏమవుద్ది? యా, ఇది ఒక ఫంక్షన్ ఉంది గ్రేటెస్ట్. ఓకే, ఇది కూడా అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్, గ్రేటెస్ట్, మ్యాక్స్, మిన్, గ్రేటెస్ట్. సో ఇవన్నీ కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి. మామూలుగా అయితే సింపుల్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ తీసుకొని ఒక గ్రూప్ బై హ్యావింగ్ క్లాస్ తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో గ్రేటెస్ట్ లాగా లీస్ట్ ఏమన్నా ఉందా? LEAST లీస్ట్, గ్రేటెస్ట్ లీస్ట్. ఓకే, ఇవి మామూలుగా ఫంక్షన్స్. కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫంక్షన్స్. ఇప్పుడు మనం ఫ్రమ్ రేపు ఫ్రైడే కదా, సో రేపు కూడా క్యూ అండ్ ఏ సెషన్ తీసుకుందాము. నెక్స్ట్ సెషన్ నుంచి ఏంటి అంటే జాయిన్ కండిషన్స్, మనము జాయిన్స్కి వెళ్తాము. సో జాయిన్స్ ప్రైమరీకి, ఫారెన్కి, సో టాపిక్ ఎంటైర్లీ డైవర్ట్ అయిపోతుంది. సో ప్రాక్టీస్ చేయండి. రేపు ఏమన్నా మనకి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఈ సెషన్ వరకే ఇంపార్టెంట్. ఈ బేసిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత సింపుల్గా మనం ఈ క్వెరీ రాసేసి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వీ విల్ డూ సంథింగ్. ఓకే, ఈ క్వెరీ ఇదే ఉంటుంది. కింద వచ్చేసి జాయిన్ కండిషన్స్, ఇంకా వేరే సబ్ క్వెరీస్ మొత్తం. ఇప్పుడు టాపిక్స్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ జాయిన్స్, సబ్ క్వెరీస్, ఇవి నెక్స్ట్ టాపిక్స్. సో జాయిన్స్ అన్నప్పుడు వేరే క్లాస్లో మనం జాయిన్స్ ఎలా రాయాలి, డైరెక్ట్ వితౌట్ జాయిన్ కార్టిషన్ ప్రోడక్ట్ అంటాము. నార్మల్ జాయిన్ ఉంటుంది, అవుటర్ జాయిన్ ఉంటుంది, ఇన్నర్ జాయిన్, లెఫ్ట్ అవుటర్, రైట్ అవుటర్, ఏదేదో ఉంటాయి. ఓకే, సో జాయిన్స్ అయిపోయిన తర్వాత సబ్ క్వెరీస్ రాయాలి. సో పైన పార్ట్ ఏదైతే సెలెక్ట్లో మనం పార్ట్ రాస్తున్నామో విచ్ విల్ బి సేమ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ ఆల్సో. సో జాయిన్స్లో కూడా సేమ్ అదే ఉంటుంది. సబ్ క్వెరీస్ అంటే ఏం ఉండదు. ఇప్పుడైతే సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ ఇది రాస్తున్నాము అండ్ వేర్ క్లాస్ రాస్తున్నాం, అవునా? సో ప్రతి చోట వీ కెన్ రైట్ ఇండివిజువల్ వన్ మోర్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఈ ఫ్రమ్లో కూడా ఒక సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాయొచ్చు. ఈ వేర్లో కూడా, వేర్లో రాయొచ్చా లేదా తెలీదు, చెక్ చేయాలి. అండ్ యా, వేర్లో కూడా రాయొచ్చు సెలెక్ట్. సో ప్రతి క్లాస్లో మనం ఇక్కడ క్లాస్ అంటే మన క్లాస్ కాదు, ఈ క్లాస్ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ వేర్, ప్రతి చోట మనం సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వాడుతున్నాం. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సబ్ క్వెరీస్. సో ఇదేమో ఇన్లైన్ క్వెరీ అంటారు, ఇదేమో ఇంకో ఏదో సబ్ క్వెరీ అంటారు. సెలెక్ట్లో రాసేది ఇన్లైన్ అవుతుంది, ఫ్రమ్లో రాసేది ఇంకో సబ్ క్వెరీ అవుతుంది, వేర్లో రాసేది ఇంకో సబ్ క్వెరీ అవుతుంది. బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్, బేస్డ్ ఆన్ ద క్రైటీరియా, we have to use the subqueries and to get the client requirement details. సో ఇదంతా తీసుకుపోయి కర్జర్లో పెడతాం మనం. మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి బిగిన్ అండ్ ఎండ్లో పెడతాము. సింపుల్ PLSQL అయిపోతుంది. ఇంతే SQL PLSQL. దీని అంతా తీసుకెళ్ళి బిగిన్ అండ్ ఎండ్లో పెడితే PLSQL అయిపోయింది. ఇండివిజువల్ రాసుకుంటే నార్మల్ సెలెక్ట్ క్లాస్ ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న ఈ 5-6 క్లాసెస్ అయిపోయినాయి. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ జాయిన్స్ అండ్ సబ్ క్వెరీస్ కంప్లీట్ చేస్తాం. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో అందుకనే అంటున్నాను, ఈ ఈ ఈ గ్రూపింగ్స్, సింగిల్ రో ఫంక్షన్స్, మల్టీ రో ఫంక్షన్స్, ఈ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ఇక్కడ వరకు కొంచెం బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని రండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ దెన్ విల్ డిస్కస్. సో ఐ విల్ స్టాప్ రికార్డింగ్ హియర్. మోహిన్, ఏదో డౌట్ ఉందన్నారు మీరు, కెన్ యూ షేర్ యువర్ స్క్రీన్? బిఫోర్ దట్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్